السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخا رجعنا للوطيل. اللي نبغيكم ديرو باش ناكتيفيو واحد الاندين، على ما اظن هادو هما الخطوات اللي خصنا نديرو. نبغيك تمزك ليا لكاع هادو، خصوصا هادو اللي مازالين في كرتونتهم مازال ما خدمتيهمش، يعني مازال لي شحال من وحده. هاد الذهبيين ما كنظنش، ولكن انت باش تحيد الشك دوزهم. خد الذهبيين ما كنظنش. المهم هادو اللي خدمتيها خلاص راه كتولي هكا خارجه من الكرتونه. باش تاكتيفي داك الايرغو رياكشن كل مزيكا بحال قلتي كترجع بشري كتر. ونجيو للوطيل نهضروا مع خوتنا. With unsurpassed sorrow, I must announce Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polendina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. مرحبا. Welcome to Hotel. صافي ولا بابيت عادي. Welcome to Hotel. خلاص الشوب هو الشوب. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law: all puppets must obey their creator's commands. Second law: a puppet may not harm humans. Third law: a puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law: a puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? The Stalkers are Krat's vigilantes. There are two groups of them, the Bastards and the Sweepers. The Bastards are an organization of guards for the alchemists and the workshop. Motto: honor or nothing. The Sweepers are an organization of guards for the old families of Krat. Motto: we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppets' full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? شنا شويه قصه ديال ستالكرز والبابيتس. واخا بقات ليا هادي، هذاك الايرغو رياكشن جاني من المزيكا اللي قبل، وبقاو ليه هاد الجوج هادو. ولاني بطبيعه الحال ما غاديش نضيع الوقت ونديرهم انايا، نقدر نديرهم باش نكون ما كنريكورديش. At the house of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of يعني نهضروا مع فينيني. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Vanini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal.
Care to give it a listen? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law, all puppets must obey their creator's commands. Law 0, the creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. Did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? ما عرفتش انا واش خصنا نكذبوا ولا لا. غادي نكذب عليه. Really? Nothing. I've tried everything I can think of, but I keep coming up empty. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. No, you cannot give up Venini. You are Venini, and Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. I've exhausted my talents here. These clues, I could find them, but interpreting them is beyond my abilities. We need the man himself. You must save him, compagno. You and Geppetto are the only ones who can save Krat. كان خاصنا نكذبوا عليه. مزيان. واخا. The hotel seems truly empty now that Lady Antonia has departed. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before she fell ill. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Losing someone never gets easier. I always welcome... واخا نديسايفريو هادي. Oh, how long do you think it would take me to... Echo! For a layman. Apologies, my friend. I became... مزيان. خدينا من عنده اخر وحده. شتي هنا اش دايرين ليك بلات شتي السلاح هذا غادي خصك واخا نمشيو نجيبوه. واقيلا هادشي اللي خصنا نهضرو معاه. مازال نهضرو كيفاش خصنا نطلعو لفين كانت. خلات لنا رسالة واقيلا آخر مزيكا في الجيم هي هادي ميموري اوف بيتش. ما عرفتش كاين عندي ولا لا. لا ماشي آخر مزيكا. ما عرفتش واقيلا هادي راه غير زعما ماشي خصنا آخر وحدة. هانتوما كيشتو شدينا هادي وما عمرها هادشي هاد البلاصة. واخا غادي نديرو لهادو ستوب. نحبسو المزيكا. واقيلا خصنا نقراو الرسالة اللي خلات. المهم نعاودو نهضرو مع فينيني. You may not be aware, but I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego.
I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. But this is our last shot. The last clue. If this doesn't break through the static, then nothing will. But the key to all this is Geppetto. He's really our only hope. And it's up to you to save him. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more clues. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Here, take it. كي شفتو شنو سميتو مستر ريدلز هو اللي قتل والده. واقيلا سالينا مع الهضره هنا. Carlo, I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm Romeo. We're best friends. خدينا ايرغو رياكشن. شتي للاسف هاد الرساله جات معطله، سينون كانت غادي تبدل القصه. هو كان تيبغي يعاوننا وحنا قتلنا كاع دوك لي بابيتس اللي صيفط لينا. علاش؟ حيت ما كناش كنفهموا اللغه ديالهم في الاول. ولكن فاش لعبنا نيو جيم بلاس راك شفتو كانت الترجمه لتحت. داكشي علاش بغيت نلعب جيم بلاس. واخا هنا مازال عندنا واحد الغرض. الصراحه بلا ما دابز معاهم غيدوز حيد. متسوق لهمش. غادي يتبعو كيديرونجيوك، ولكن نشوف واش مازال يتبعوني ولا لا. الا تبعوني قتلهم بطبيعة الحال. يلا رجع في حالكم. حيت عندنا واحد ندابز معاه هنا، فيا اللي بدا يضربوني من اللور. هذا واحد اللي غنقتلو وها هو Over here. الصديق ديالنا. Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. Want to take a look at what I have? I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude, and simple pleasures like ordinary conversation. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. واخا شنو عنده؟ فاسينيشن هادي كاينه عندي، وها هي اللبسه البيضاء تشريوها من عنده، وعنده هادي حتى هي تشريوها من عنده. وكاين هاد السلاح هذا السلاح تيضرب بلاصيد ديال ادفانسد. صراحه ثقيل وليدي زوين، يعني تقدر تاخذو وصافي. هادشي اللي عنده، ما تعاودش ترجع عنده من بعد صافي. يبقى هنا خلاص. ولكن المهم داكشي اللي بغينا خديناه من عنده.
وغادي نمشي نشوف الريدلز واش رجعت الكاست ديالو. الا ما رجعت صافي، المهم الا رجعت غادي نريكورديها، ما رجعتش غندوزو. كيشتو هنا ولا الصباح منين قتلنا هاديك، باقيلا اول مره يولي الصباح في الجيم. الله يصوفك، ما عمرنا لعبنا في الصباح. نمشيو نطلعو في حالاتنا، نشوفو هاديك هاديك السايد كويست ديال الريدلز. الله تاكتيفا الله. بطبيعة الحال هنا عندنا مايك تايسون، ما غاديش نصدع مع راسي. ريح ريح يا ربي تكون رجعت الميسيون. The play is over. واقيلا رجعت. العز 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 العز. ها القصة ديال فينيني باش ناخدو التروفي ديالو. Benini? A beautiful fool, but a fool nonetheless. A mere slip of a boy when I met him. And did he ever thank me for making him an orphan with my bare hands? Like for giving him everything he has on a silver platter by removing the dead weight holding him back. Of course I'm not sorry. It was a delectable murder. Of the many I have committed since, the Beninis, they have to be my personal favorites. They engineered the very first automated puppets. Enslaved puppets without even understanding what they'd done. I didn't go there to take revenge for what his parents did. I mainly just wanted to slaughter them because they were so damned happy. What a great memory. In their last moments, they begged me not to kill their child. So I didn't. I'm not a machine. I have free will. I made a choice in the heat of the moment. And it was a choice driven by that most human of emotions. Curiosity. If the child survived, would he be traumatized for life? Become a coward, a vengeful puppet-hating bigot, a despairing wretch? Would he fling himself into the sea? Would he remember the devil that orphaned him before his eyes was a puppet? Would he remember Arlecchino? Not surprisingly, the alchemists and people of the workshop were as artless as I expected, concealing the truth. Thanks to them, I get to see Benini endure twice as much pain. I cannot control myself. Oh, it's so satisfying. Benini is one of my greatest accomplishments. Perhaps even my masterpiece. I suppose I can return this. I've held on to my little souvenir for quite some time. Tell him it's a little something to remember me by. هذا الريدلز ولا اكلتشينو يعني تيمثل الانسان بطبيعته. شو ملي كان بابيس كان عادي، ولي مني ولا
ديفلوبا اللي نقدروا نقولوا بحال قلب الانسان، ولا تيفكر يأذي الناس غير حيت فرحانين. يعني الصراحه قصه زوينه Plays all وغادي نقتلوه. وهكا سالينا الشر ديالو، وغادي نرجعوا للوطيل. باش نعطيو الفينيني هاديك البابيتس اللي عطانا. The toy? But how? The toy my parents made me. You've met him. Arlecchino. We had just watched one of my favorite films, I remember. I begged them to make me the warrior from it. If I hadn't, would my parents still be alive? Would we have been untouched by that murderous puppet? I've always blamed myself. It's a hell of a burden for a child, that kind of guilt. So I hung on. I hung on to the Grand Covenant. I wanted to use it to keep people safe. You know, in many ways, I envy you. Your strength. Thank you for this. Talk about closure. I always welcome. وهنا غادي تاخد التروفي ديالو. وسالينا لي سايد كويست اللي خصنا نديرو. دابا نرجعو للقصة ديالنا الأساسية. بلاتي خصنا نهضرو مع Might I have a moment, puppet of Geppetto? Ah, good. I was a bit concerned my voice wouldn't even reach you. It has been so very long since I spoke out of turn. You see, I too have been awakened. I have an ego, as Master Vanini would say. And I have been this way for some time. At least since Master Lorenzini was a child. He had no one else, you see. His parents. I'm sure you've heard of their terrible fate. And he had to see it all. But Master Lorenzini is stronger than most people suspect. A puppet was the killer. We both knew it. But if we had told the authorities, they might have removed me from the household as well. The young master would have been alone if I had been taken away. If only I could have saved them. Now I atone for that failure by thinking only of Master Vanini's prosperity and happiness. But even I did not realize how deeply he still held that trauma. How badly that murderous puppet had scarred his soul. You have set him free. I cannot thank you enough. I am not accustomed to sharing such thoughts or feelings. But when it involves Master Vanini, please accept this gift as it truly comes from the heart. My own. We will always roll out the red carpet for you at the house of Vanini. لاباس اللي رجعنا نهضروا معاه. تفكرت واحد اللعيبه خصنا ندير، ماشي خصنا نديروها غير باش نبين الامور وصافي. غادي نرجع نبدل لون الشعر الاسود. واخا مزيان. ونرجعو للقصة ديالنا الأساسية.
وقيلا دابا نقدروا نرجعوا عند داك البابيت اللي غادي نعلموه هاد الاحاسيس على ما اظن. Me. Oh, God. It hurts so much. I want to be free. Please. What do we do? I don't know. I can't make this choice. I think she wants to live, but what will you do? You have to decide. You, not me. Keep her alive, perhaps against her wishes, or give her peace. It's your call. نعطيوها بيس على ما اظن باش نكملوا القصه ديالها. Thank you. I was trapped for so long. So much torment. So much pain. Take my ergo. I will be with you to the very end. وهكا تولي عندنا الشعر القري ولا الابيض ما قري، وناخذو الشادو فلاور. الا خليتيها تعيش ما غاديش تاخذ الشعر ديالها، ما غاديش تاخذ زعما لون الشعر. وواقيلا خصنا نعطيوها البيس باش نديبلوكيو النهايه. كاين 3 النهايات في الجيم. كاينه النهايه شريره اللي الصراحه ما حملتهاش وما تنظنش واحد غادي يحملها. واللي هي اول نهايه درت في الجيم بلاي ديالي وندمت على ما عجبنيش الحال بجد. ياك قلت لكم ما عجبنيش الحال بجد، حيت كنت غادي ب ديكستيريتي والانمي الاخر صعيب ما قديتش نقتلو، عاودت معاه شي 50 مره قسما بالله. والو ما بغاش يموت.
انت بلا ما تمرضنا. نقتلو هذا بعدا. موت صاحبي ما تمرضناش. ريح. قلت لكم ما قديتش نقتلو. صعيب بزاف دوك لي ستاتس اللي كانوا عندي، وما اصلا دايرينو اوفر باورد بزاف، وكانوا مازال ما نيرفاوش الانيميز في الجيم. يعني ما كانش كيفاش كان، مازال دابا راه تنيرفاو مقارنه بالاول. اذا اضطريت، واخا ما كنتش عارف زعما اختيارات ديالي اش من النهايه عطاوني، اختاريت تجبرت نختار ديك النهايه من بعد، وتعرفوا علاش صافي. ولكن في الجيم بلاي الثانيه اختاريت النهايه ماشي السعيده، انما the good one، الا جينا نسميوها بهاد التسميه هادي. غنخطفو لعند هذا دغيا، ولاني دابا غندير هاد النهايه هادي على ما اظن. صعيب ديبلوكي هادي، صعيب بزاف. نتمنى نكون درت الخطوات باش نديبلوكيها، وانت انا اول مره غنشوفها. نجيو عند هاد الصديق. Hello, my only friend. صافي نسكيبيو ونعلمو هابينس. Feels good. Like being hugged by the sun. It is a brilliant feeling. Like the start of spring. Thanks. Hello, my only being angry for someone else's sake. I think it's brave. صافي غنديبلوكيو بلا ما. Hello, my only friend. I see now how scary I may not be. وبقات لنا وقيلا اخر وحده. Hello, my only. Clapping is. It's good to feel. I think. If I may, you may not. واش دينا كوردز ديالي كتهمنا من هادشي كامل. ودابا نرجعو نكملو القصه ديالنا. اليوم أول نهار في رمضان، ورمضان مبارك سعيد أي واحد تيشوف هذا الفيديو هذا. الصراحة تقصر في رمضان اللي جاو بحال هادو المتعة. عندنا جوج منهم، خصنا نحيدو هذا دغيا. ولا متعصبناش الصاد، مكرهتش كون قصرت إلدن رينغ في هاد رمضان هذا. عاش نقدر ندير الجيم ديالو 100%، ولكني خليتها تكبر شويه القناه، حيت غادي ياخذ الوقت بزاف وتماره بزاف. عرفتي شنو هي إلدن رينغ 100%؟ القليله واحد 80 بارت ولا 90، يعني حاجه ما ساهلاش. وليني نشوفو من بعد.
جبدو هاد السلاح هذا طالع في الديمج باش نتفاهمو مع هادي. انت ما خصكش تعطيها كاع فين تاتاكيك. واقيلا هادي هي اخر كوارتز. والله ما عقلت واش هادي ولا مازال غنلقاو شي وحده. هادو ما عرفتش واش تعتبروا انفكتد ولا هيومنز. هذه هي اللي ما نديرو. هذه ديال هيومنز نشوفو. اجا شراش يلا اجي سربيش. اجرى قلنا خونا الاخر. هاديك مش خونا طيط طيط. نجيو من موراه باش نضربو له القريعه. مزيان. عرفتي هاديك الميسيون ديال ريدلز مع فينيني تعصبت صحاب لي ضاعت ليه، حيت واحد تكون 100% جيم بلاي ولاني لاباس ما ضاعت ليناش. نجيو نبدا ناخدو هادي. هادو تقدر تجي ديرلو بحال هكا. لا باش تجنب انه يطيحك. هذا الصراحة يضربو من بعيد. ايوا لا شو مشيتي تخبى عليا؟ نجيبو هادي صافي. هادشي اللي عندنا د اللوت على ما اظن. هادشي اللي كاين مزيان. هنا قبل ما نكملو الطريق نجيو نحلو واحد الشورت كات.
ومن هنا تجي تعمر لي سيلز ديالك. داك ما شافنيش وتا حنا ما كاينلاش نجبدوه. وهنا عندنا هادي بحالها بحال خوها، نقدروا ندابزو معاه نقدروا لا. صراحه ما نصحش انك تدابز معاه، الماسك ديالها غناخذوه يعني ما كاينلاش. واقيلا خص باش تديبلوكي هذيك الاندين اللي بغينا خصك تكون تعامل بزاف كانسان، فهمتي؟ يعني خصك تعامل بالعاطفه وتكذب فاش يكون عندك الضروره انك تكذب. Ciao, Bello. I had a feeling you were no ordinary kid, but I never expected to meet you here. It's a trivial matter. Everything is trivial in this part of the business, reward or no reward. The reason for kidnapping someone, or for blocking your path here. But if some audacious behavior helps my brother see again, that's a different story. In all honesty, I don't want to fight. Not you, at any rate. For one, it's a damned hassle. And why should I go out of my way to satisfy an employer who didn't pay me enough? It's not too late. We don't have to fight. Just show me some kindness, and I might change my mind. الجيم بلاي الاولى ديالي قتلتهم كاملين. الا مشيتي تا قتلتي خوها هنا ما غاديش ما تقدرش تنيغوشي معها، غدابز معها 100% على ما اظن. Thank you. This much? It might even cure him entirely. It's not fair, the way I've been harassing you. You're the only one who's ever been kind to us. I swear on my life as a stalker that your father is safe. My employer promised not to harm him. Go on then. Go to him. Geppetto's waiting. وخدينا الماسك ديالها هو اللي كيهمنا. واخا ما كتعطيناش الايرغو رياكشن، كنظن بانها واخا هكاك عندها دور في النهايه. It saddens me to see my precious son in a place like this. I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world. And yet, I think all I've taught you is blood and violence. This will be the last time I ask. I promise. Simon has gone completely mad. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what kind of world he wants to build. Perhaps there's no stopping him. I trust you, my son, and I'm ready for any outcome. But I don't know what you think of me. Speak truthfully, for my sake. Was I a trustworthy father to you? غادي نكذبوا عليه وغادي نقولوا له يس. I see. I have the courage to carry on because of you. Put an end to it all. And come back to your father's side. Remember the happy family we once were. We can become that again. وخدينا الايرغو رياكشن هي اللي كتهمنا.
عندنا والو اللور. اكتيفيو هاد ستار جيزر. ولاني غادي نرجعو فين هنا على ما اظن هنا. لا ماشي هنا. غلط، اللي قبل منها هنا. مسامحة. غادي نردو هادي غير الا احتاجيناها وصافي، حيت انا نعطيوها باندا ما ندابزو مع تا واحد. هذا خصنا نحيدوها من الطريق. لا عرفتي شنو، واقيلا غادي خصنا ندابزو. علاش؟ نحيد على هذا. منيتكم العشي رجع عندنا فرحان. واخا مزيان نحيدو تا هادي. مزيان باش ناخدو هادي. ما عطاتناش ماشي شي حاجه نقدروا نشريو داكشي اللي عطاتنا، ولكن المهم وغنجيو بحال هادنا لهنا الفوق. غنلقاو هاد البيع والشري اللي ما كانش قبل. Who are you? I make deals only with established clients as a rule. What? Why are you showing me that? That's too suspicious for me. I'm not interested in third-rate stalkers like you. Piss off! ورينا السلاح اللي عندنا وقمعنا يعني. غنمشيو ناكتيفيو هاد السلاح هذا اللي قلت لكم ونعاودو نهضرو معاه. Who are you? Oh, is it Mr. Frozen Feast? I knew only the meeting spot, not the client. I apologize for not recognizing you. Here's the item you wanted. I made it just like the uniform of that conceited stalker. Hope you like it. Looking forward to more discreet transactions, if you catch my meaning. وعطينا كوردز و الريد فوكس هانتينا. واخا نحيدو علينا هاد السلاح هذا. فين هو الاخر؟ لا هذا اللي كان عندنا ياك. وهنا نردو هذا ونرجعو للستار جيزر. نبداو في اللفت. هي هادي خصنا
خصنا نقزو ليها. اساسا ميلاد هذه هي اللي كتزيد لك الكريتيكال، هنا كتاخذها. وهنا عندنا شي ميكرو الا باقي تنعقل، هي ما تنحملهاش لأننا نحاولو نزربو عليها. على رينج. نو 15 خاوك على ما عندوش 15 تيبان بحال هكا. عشيرو الثاني ياك عنده ديك اللعيبه بحال الموسطاش. شويه بهاد السيف هذا ما خدمتوش بزاف هاد الجيم. هذاك خلاص غدا يضير، نحاولوا نتعاملوا معاه، ما يمكنناش نماركوه من هنا. وياك تجري حيت غادي يضربك غادي يطيحك. جرو شويه لهنا. لي بين اميلات ما عقلتش شنو كدير ولا اني لا علاقه. ركزت لكم على لي زاميلات المهمين. هاد السيف راه تيتقسم لجوج سيوف الا شفتوها. شتاه واش بجوج. جيو احوانا ناخدو هادي واخا الصراحة مهمة شوية مهم، وتقدر ترجع ديك الساعة تعاود اكتيفي هادي ماشي مشكل. Did you feel that? It's like someone walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. نجبدو هذا حيت عندنا الفوق واحد مايك تايسون. الي شدة هذيك. شنو هادشي تيجبد من الارجو؟ هادي جديدة هادي. ويلي على ما ضربتو شوف هاديك.
بغيت تقتلني بديستراكشن صحا. هادي ما تنحوش اللي بغيت. سير معاه بالعقل. وها هو مات وعطانا كوارتز. هذه واقيلا هي اخر وحده. شحال نفعتنا هاد ليد. هاد ليد الصراحة مستاهلة تابجريدي، عاونتنا بزاف هاد الجيم بلاي. وايلي انا الشيطان. نسيت صاحبي اللي مازال عندي ليسباس مورايا. انا ضحكت معاهم وما هجروا عليا. ما قتلناش السخطة وقتلونا. مشاكل. لا صحابي مازال عندي ليسباس. ما عرفتش داك مايك تايسون واش سباونا ولا لا، حيت من غيره ما عمر شي واحد قتلني بديك البلاصه. نشوفو اصلا واخا يكون غادي نزيدو مع الطريق مكاينلاش ندابزو مساليلاش غالبا ما كاينش. مجينتاش. عرفتي شنو انا داخل عندي فين كنت عارفين اجيش. ايرغو كريستال ذا ايترنال واقيلا كتزيد شي 25,000. نشوفو هاد الكتاب هذا اللي خدينا. راه ما كاينش السبب ولا النساء. اللهم يشيط ولا يخص. وحنا حلينا هادي. وهنا كاين اخر انمي في الجيم لان قبل نجيو ناخدو حتى هادي ونقراوه. بطبيعة الحال اللي بغا يقرا يقدر يدير بوز. انا ننصحك الا عندك الايرغو اي حاجه عندك في الايرغو غير خدمها.
ما كاين لاش تخليها. البارت الاولى ايزي، البارت الثانيه غتمحنك ونصحك تجيب معاك اللعيبات اللي لتحت ضروريين تيصاوبيو. This is Ergo. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Manus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Show me everything you فعلا حالة have, شو puppet of Geppetto. شي زوين. وانا متيترينيش الرجلين عطا غير الصدر. والظهر. هرب عليه. انا غادي خصك تحافظ على لاش بي ما امكن، ماشي لاش بي لي سيلز باش تعمر لاش بي. الضربة الثانية غادي تهلكك. ياك نجبد لك السلاح اللي هذا لا خليك صبر عليه صبر. هو تندير بزاف د الاغلاط. هنا غادي نتقدمو مع هادي بلا ما نطلعو راسنا. حيد من الطريق، حيد من الطريق، خلانيش ندوز له. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body. Witness me as I grasp the power of a true God.
ومن الاكسبانشن ديال ماهيتو. كون ماشي هنا لا مسحك هو تغتام الفرصة. حتى هادي عندها جوج ديال لي فيس. ضربو من بعيد حاول ديالو لاش بما امكن. نسيت هادو راه دوت جينا تعلق منها يبقى واحد الانفجار. نقربوا له وما بقاو ليناش ولكن ماشي مشكل. هنا غنجيو نساليو معاه على ما اظن ايزي. So, it comes to this. The blue fairy, Sophia, decides the winner. Truly, I envy you. The puppet my Sophia keeps turning back time to save. Is it her sense of duty, or her contempt for me? Or does she truly care for you? I gave up predicting Sophia's actions long ago. But I'd like to hear your thoughts. Sophia, what have you done to her? Sophia. غادي نقولوا له I gave her this. Yes, I suppose that was her wish. Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able to bear it if it weren't for Sophia. Her pure heart was a tonic for my pain. That's why I wanted her. I did. But I couldn't have her in the end. So I tried to use this power to hold her. Even if these hands never could. It's fine if I'm gone. But be warned. Watch out for Geppetto. Fall in one ergo. قبل ما نكملو غادي نرجع للوطيل باش نوريكم شي لعيبات ونكملو القصة ديالنا. الا بغيتي نسيت واش كاين، ما كاينش المشيش بلاصتو. المهم بغيتي تشوف واش طلعتي ديك الهيومانيتي مزيان، كتمشي عند داك القطيط ما تيبقاش يخاف منك، ماشي بحال الاول. Hey,
I didn't think we'd meet again. I've just come back from the relic of Trismegistus, and I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. المهم هذا جا بلاصة الآخر وصافي خلاصة القول. بلات بابيت ديفاورين جرين هانتر ايرغو. قلنا هادي ولا السيف صافي مزيان. شنو اخر عندنا؟ زاد ايرغو. هذا سلاح زوين وليني بلاتي زاد زيولات ولا ما شنو نقراوها. المهم ساد اوبن سكسسفول جارد. فاش كتدير بيرفكت جارد ما كتكونسوماش ديرابيليتي ديال السلاح. ماشي شي حاجه. سلاح زوين هذا صراحه. نسيت ما خدمتوش. سلاح زوين ما بيش. وهذا اللي قتلنا دابا يا كتاخذ هذا العصيه اللي لها علاقه يا شنو سميتو فولين وان. هادي كلها ما عندك دوك لي فيبل ارت مشارجين ديك السمطه ديال سبيسيال اتاك كلما انفليكتد. لا غلط سمحوا لي. الا تستاغرا شي انمي هادي كتزيد لك الديمج ديال الفاتل ارت الا خدمتي على الانمي هو مستاغري. هذا مكان وغنرجعو فين خليناها باش نفايتيو. صراحة هذا هو اخر بوس اللي فايتينا دابا، ولكن كاين واحد السيكريت بوس وهو اكفس بوس فهاد الجيم هادي وما كتخدمش معاه الصامن اذا نعري على كتافك. المشكلة هو انه مدة ما لعبتش الجيم، وفاش كنت كنقصرها بزاف وكنت كنلقى معاه مشكل. يعني نتمناو ما نخسروش معاه بزاف. Now him, he really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human? Now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. وغادي نستعدو. اولا غادي نحيدو هادي وغادي نديرو اللي كتانفليكتي دامج على البابيت. شنو اخر؟ هادي الكريتيكال هادي بعدد اميون غنحيدوها. ما بقينا غنحتاجو اميون حتى شي حاجه. وغادي نديرو فينا هي هادي ديال الديفونس. قالت لنا هادي الكريتيكال نقدروا نديرو بها بلاصتها شي حاجه احسن. هادي كتزيدك لاطاك ولا ما عندك لي سلوت كتار ديال الفيبل ارت.
غنديرو هادي باش ندخلو ناضيين لعند خونا. هنا غادي يطلب منك جوج الحوايج، غيطلب منك تعطيه القلب ديالك بطبيعة الحال تختار هي لا. الا عطيتيه القلب ديالك هذيك هي النهاية الشريرة، غادي يرجع للوطيل وغادي امرك غادي نقتلو كاع هادوك اللي في الوطيل، كاع دوك لي زيمبيسي اللي عاونونا، يعني غادي يطلع لك الدم. غاديش يعجبك الحال بطبيعة الحال، ديك النهاية خايبة بزاف. والنهاية الاخرى هي اللي غتشوفوا دابا، كاينين فيها جوج لي بارت. غنشوفوا البارت الاولى ونتمنى نكون ديبلوكيت البارت الثانيه غدوز اوتوماتيك. وبلا ما نقوي عليكم الهضره بزاف نبداو. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again by using that vast supply of ergo in the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. ولا refuse. I believed you were a good boy, but you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children, even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. I'm disappointed in you. I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. My son. The nameless puppet. Microbe. You can become a real human. Come to me, my son. ويلي. I never bound you to the Grand Covenant of the other puppets because of Carlo's memories within you. اوكي هذا بلا ما تحاول تضرب عليه. I knew you had gone astray. Troublesome little puppet. ولا خاكا كاينه اللمسه. Your freedom is not for you, but for Carlo. ما خصكش تخلي هذا يضيع عليك لاش بي بزاف، حيت البار الثانيه مصيبه كحله.
غاديش نخليك تهيلي غير انا. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. حيت الا بعدتي عليه غادي يبدا يهيلي، ولكن تيهيلي مره واحده. مزيان. ولا شفتو السيف ديالو هو اللي كاين عندي هنا كتشدو بطبيعة الحال من بعد ما تقتلو. الا ما قتلتوش ما How dare تشدوش. you? You're just a puppet, nothing more. لا غتنفعك هادي. شحال دالي. انا الصراحة غير خدم معاه هادو. غنغتالمو الفرصة ونضربوه بهادي. نهيليو هو تمجعر وجبد السيف قسمو على جوج. هاكا مشى. غنساليو معاه. Were you going to destroy Carlo's heart? Sorry. وهنا تتسالي النهاية الزوينة ونتمنى تبدا النهاية الأخرى. واش ديبلوكيت ديبلوكيت العز.
It's so good to see you. وهذه هي النهاية السعيدة في الجيم. In honor of the great writer كارلو كوليدي. نسكيبيو هذه. I have a final report on the Krot experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. وهنا تعطوك باش تبدا جيم بلاي جديد او لا تكمل. صراحة ما تكملش حتى تمشي تاخذ السلاحات ديالك ولا توجد راسك. نيمليس بابيت عطانا هادي هنا هي نيمليس بابيت. طبيعة الحال كتاخد بها هي السيف، هي ديك الاميلات. انصحك تاخد السيف في الفيرست جيم بلاي، من بعد تقدر تاخد الاميلات. والفيديو ديالنا غادي يسالي هنا. شكرا بزاف حيت تفرجتوا حتى الاخر في هاد السيري، ونشوفكم في السيري جايه ان شاء الله. بيس.